Viewers, I welcome you all to my YouTube channel Trinity English Joseph. And now is the time for all the examinations, and there's a lot of tension, anxiety, and a lot of problems with the students. Students are very much afraid of the examinations. So, students, I am here with certain tips and guidelines for all the students. And listen to all the guidelines and watch the video until the end for you to get a better things from me. ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క టైంలో ఎగ్జామ్స్ ఇంకా చాలా చాలా టెన్షన్స్తో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా మంచిగా ఎగ్జామ్ రాయడం కోసం కొన్ని టిప్స్ గైడ్లైన్స్తో మేము ముందుకు వచ్చాను. వీడియోని చివరి దాకా చూడండి. మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఏమైనా టెన్షన్స్ ఉన్నట్లయితే కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయొచ్చు. I shall suggest you better remedies. So now why late? Let us get entered into the video. Friends, now for anything to be successful, there are certain success mantras. And for the examination, the success mantra is the time management and the proper plan. So these are the two pillars on which we can make our success better. So the right time management and the proper plan will take you to the right destination. టైం మేనేజ్మెంట్ ప్రాపర్ ప్లాన్ చేసుకోవడం వలన మనము ఎగ్జామ్స్లో సక్సెస్ఫుల్ కావచ్చు. అండ్ ఓవరాల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ are also very important, especially for English examination. Students, those who are writing English examination, you should have overall knowledge on the entire topics which are there given to you in the examination, and you should also have a proficiency or fluency in English. మనకి ఇంగ్లీష్ మీద ఓవరాల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, మరియు దాని మీద ఫ్లూయెన్సీ అనేది కూడా ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ మీద ఉంటే we will be able to present it in a proper way. And allocate time wisely to each section. So we have to allocate time. As I already told you about time management, we have to allot time to each one in a different way. So here, friends, it differs from person to person. Time allocation to each section and the ఒక్కొక్క person నుంచి differ అవుతుంది. But I have made a common categorization for this particular thing. So here, what I have made is I have divided it into 3 different sections. So here, first one is planning. Soon after getting the question paper, most of the people, they start writing. Please do not do it. First, read the question paper completely and then plan out as to what I am supposed to do it. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ రాగానే వెంటనే హడావుడిగా రాయడం మొదలు పెడతారు. అలా చేయకూడదు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ రాగానే దాన్ని కంప్లీట్గా చదవాలి. ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, ప్లీజ్ ప్లాన్ అవుట్ విచ్ ఐ నో బెటర్, విచ్ ఐ డు నాట్ నో మచ్. సో నాకు ఏది బాగా తెలుసు, ఏది బాగా రాయగలను, ఏది బాగా రాయలేను. సో అది మనం ప్లాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఒకవేళ ప్లాన్ చేయకపోతే ఇట్ వుడ్ బి ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ అస్. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ ప్లానింగ్, the last 10 or 15 minutes, first 10 or 15 minutes will be for planning, last 10 or 15 minutes would be the revision. Here the revision means what I have written, have I written as per my plan, did I lose anything or did I not write anything, or did I miss the question numbers, did I allocate the right question numbers. For all these things you would be allotting the last 10-15 minutes. Friends, మనకి ఫస్ట్ 10-15 మినిట్స్ ప్లానింగ్కి యూజ్ చేస్తే మిగతావి లాస్ట్ 10-15 మినిట్స్ మనము అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్స్ కరెక్ట్గా వేసామా లేదా, మనం అనుకున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా రాసామా లేదా, వీటన్నిటికీ కూడా మనం లాస్ట్ 10-15 మినిట్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. మిగతాది ఎగ్జిక్యూషన్కి అంటే రైటింగ్కి వీటన్నిటికి కూడా యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ద రిమైనింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో మనకి 3 అవర్స్ అయితే 2 hours 40 minutes లేకపోతే 2.5 hours అలా మనము ఎగ్జిక్యూషన్కి ప్లాన్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ప్లాన్ అవుట్ యువర్ టైమ్ ప్రొడక్టివ్లీ, దెన్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ ద రిజల్ట్ ఆర్ సక్సెస్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. సో హియర్ ప్లీజ్ ఫాలో divide and conquer approach. Divide each section, divide each question, and then plan out.
if this question is there, it is more problematic for me, I shall take little more time. So the remaining things you should have to complete in a proper way, fast. మనకి ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ని డివైడ్, ఏదైనా ఒక ఎగ్జామ్ని డివైడ్ అండ్ కాంక్వర్ అప్రోచ్లో మనము తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒక్కొక్క సెక్షన్, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్, ఏది నాకు డిఫికల్ట్, ఏది ఎక్కువ టైం పడుతుంది, ఏది తక్కువ టైం పడుతుంది. తక్కువ టైం పట్టేదాన్ని ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేయడం, ఎక్కువ టైం పట్టేదానికి కొంచెం టైం అలాట్ చేయడం వలన మనకి టైం సరిపోలేదు అనేటువంటి ఈ యొక్క క్వశ్చన్ అనేది మనకి అరైజ్ కాదనమాట. మోస్ట్లీ ద స్టూడెంట్స్ కంప్లైన్ that we did not have sufficient time. The government has designed the question paper in such a way that everyone should be able to write the question paper comfortably. మనకి గవర్నమెంట్ అలొకేట్ చేసేటప్పుడు టైం అనేది కంప్లీట్గా ఈవెన్ బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్ కూడా కంఫర్టబుల్గా రాసేటట్లుగా టైంని అలాట్ చేస్తుంది, డిజైన్ చేస్తుంది అనమాట. సో నాకు టైం సరిపోలేదు అనేటువంటిది ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్యూజ్ ఓన్లీ. అయితే నెక్స్ట్ వన్, రివైజ్ రైటింగ్ ఫార్మాట్స్. వాట్ ఎవర్ ద రైటింగ్ ఫార్మాట్స్ ఆర్ దర్, ఇఫ్ రైటింగ్ skills are there, so you have to revise the writing formats. And then adhere to word limits. Generally in the question paper there are different kinds of word limits given. So maybe sometimes they may ask you write in 100 words, sometimes they may ask you write in 150 words, sometimes they may ask you 200 to 250 words or 250 to 300 words. So remember that word limit, and generally you know the things very well, you can just write it. Need not to exactly count, but you know you can write in that way. సో మనం కౌంట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక వర్డ్ లిమిట్ ఇస్తే మనకి 100లో రాయమనో, 150లో రాయమనో, 200 to 250 లేకపోతే 250 to 300 వర్డ్స్ రాయమనో ఇస్తారు. మనం కౌంట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఎనీవన్ హూ రియల్లీ ప్లాన్స్ అవుట్, హీ విల్ బి ఏబుల్ టు రైట్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. నెక్స్ట్, అవాయిడ్ రూమర్స్. చాలా మంది రూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో దిస్ ఇయర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ టఫ్. దే ఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఇట్ సిమ్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ and sometimes we have our own myths and misunderstandings. Hello, I did not really prepare my examination well. How the examination is going to be. చాలా వరకు మన ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా, మనం కూడా రూమర్స్ని ఎక్కువగా నమ్ముతూ ఉంటాం అనమాట. ఓకే, అవాయిడ్ దట్ రూమర్స్. సో అదే చాలామంది పేపర్ ఇయర్ చాలా టఫ్గా ఉంటుందంట. ఓకే, సో పేపర్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ నాకు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుందంట, మనం కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయ్యామో లేదో. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఓన్లీ మిత్స్, దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ద రూమర్స్. బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ గివ్ యూ సక్సెస్. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్తో ముందుకెళ్ళండి, ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అనేది మీకు పాసిబుల్ అవుతుందన్నమాట. సింప్లీ ద సక్సెస్ మంత్ర ఈజ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ద రైట్ అప్రోచ్. The positive approach and the practice takes you to the proper way, takes you to the right destination. మనం ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఎంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ కానీ అవి సాల్వ్ చేస్తూ నెక్స్ట్ కరెక్ట్గా రైట్లో అప్రోచ్ అయ్యి మనం టెన్షన్ పడకుండా ఎగ్జామ్ని ఎంత కూల్గా రాస్తే మనకి డెస్టినేషన్ అనేది అంత ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు లెట్ us see section wise how you are supposed to solve the things. Friends, now let us look at what are the different guidelines that we should follow in the literature while we present literature. First of all, let us look at the first thing. Read thoroughly all prescribed lessons and prioritize the question and answers. Maybe by looking at the previous question papers, or maybe the prioritized or the important ones you should know from your faculty, and try to make more effort to learn or to analyze those questions and answers. And here, focus on plot, themes and character sketches. So whenever you just read the lesson, focus on plot, themes and the character sketches. Friends, మనము ఇచ్చినటువంటి లెసన్స్ని లేకపోతే లిటరేచర్స్ అన్నిటిని కూడా బాగా చదివి మొత్తం అర్థం చేసుకొని దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఏవైతేనే వాటిని ప్రయారిటీ బేస్డ్గా అరేంజ్ చేసుకొని చదువుకోవడం వల్ల మనకి ఈజీ అవుతుందన్నమాట. అయితే నెక్స్ట్ ప్లాట్, థీమ్స్, క్యారెక్టర్ స్కెచెస్ మీద కూడా మనము ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. రిమెంబర్ అండ్ అండర్లైన్ సర్టెన్ కీవర్డ్స్. వెన్ యూ ప్రిపేర్ దిస్ పర్టికులర్ లిటరేచర్, while you prepare or while you write, while you present in your examination,
please underline the keywords whichever you think. If you write these keywords, you are going to get the answer. Such kind of keywords, please underline and then see that okay, those underlined words should be apt to the answer, and if you read those words, the answer, you should be able to get it. Friends, when you underline the keywords underline చేసినప్పుడు ఆ కీవర్డ్స్ చదివితే మనకి ఆ ఆన్సర్ మొత్తం అర్థమయ్యేలాగా ఆ కీవర్డ్స్ ఉండాలన్నమాట. అలాంటి వర్డ్స్ మాత్రమే మనం చూజ్ చేసుకొని అండర్లైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఏదో సింపుల్గా అండర్లైన్ చేయడం వల్ల యూ విల్ గెట్ నెగటివ్ ఎఫెక్ట్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇఫ్ యూ డు నాట్ నో వెరీ మచ్ ద కీవర్డ్స్, please do not underline. Only for the sake of underlining, you should not underline, and that will give negative opinion to the evaluator. And be sure about the lesson name and the author. When you read, if you are trying to write in the examination the lesson name and the author name or the poet's name, please be very sure. Do not write whichever comes to your mouth or whichever you remember. Friends, మనము ఒకవేళ లిటరేచర్లో లెసన్ నేము ఆథర్ నేము రాసేటప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్గా తెలిస్తేనే అవి రాయండి, లేకపోతే రాయొద్దు. ఎందుకంటే అది ఎవాల్యుయేటర్కి నెగిటివ్ ఒపీనియన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. మేక్ యువర్ ఆన్సర్ ఎర్రర్ ఫ్రీ. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఇన్ స్పెల్లింగ్ అండ్ ఇన్ grammatical errors. So spelling mistakes and grammatical errors you should not do. గ్రామాటికల్ ఎర్రర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్స్ కానీ మనం ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు చేయకూడదు అనమాట. మన పేపర్ ఎర్రర్ ఫ్రీగా ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ గెట్ మోర్ మార్క్స్. వర్క్ ఆన్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అండ్ ద అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ది పేపర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ ఫోకస్ అపాన్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్. Present it neatly and present the alignment in a proper way. Some students ask, "Sir, will I be able to change my handwriting all of a sudden?" It is not possible, but take time and write neatly without overwritings and rewritings. మనకు ఇప్పటికిప్పుడు హ్యాండ్ రైటింగ్ చేంజ్ చేసుకోవడము నాట్ పాసిబుల్, కానీ మనకు ఉన్న హ్యాండ్ రైటింగ్లోనే చాలా నీట్గా డీసెంట్గా, అంటే పక్క వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా మనము రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో యూజ్ సింపుల్ వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్. సింపుల్ వర్డ్స్ సెంటెన్సెస్ అనేవి యూజ్ చేయండి. ఎందుకంటే సమ్ పీపుల్ దే ట్రై టు యూజ్ వెరీ లెంతీ సెంటెన్సెస్, వెరీ బిగ్ వర్డ్స్ అండ్ vocabulary they wanted to use more, but that is not the correct way. సింపుల్ వర్డ్స్లో, సింపుల్ సెంటెన్సెస్లో, ఎర్రర్ ఫ్రీ సెంటెన్సెస్తో ఆన్సర్ రాయడం వల్ల, లిటరేచర్ రాయడం వల్ల మనకి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ టు రైట్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్. నెవర్ గో అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్. ప్లీజ్ నో వాట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ గివెన్ and what I should do, or annotation what is given, I should be able to write to the context, to the point. So do not beat around the bush, so hit to the point. So friends, చాలా మంది ఎక్కువ ఆన్సర్ కనిపిస్తే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయనేటువంటి ఉద్దేశంతో కాంటెక్స్ట్ కాకుండా ఎక్కువ లెంతీగా రాస్తూ ఉంటారు. సో ఏదైతే ఇచ్చిన కాంటెక్స్ట్ ఉందో దానికి రిలేటెడ్గా మాత్రమే మనము ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అండ్ హియర్ illegible script with overwriting, cutting should be avoided. This is very very important. So illegible script, so bad handwriting with overwriting, cutting, with all these things you should be avoiding. మనం జనరల్గా ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఎలాగో మనకి బ్యాడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్తో నెక్స్ట్ మనకి రాసినది రాంగ్ అయితే మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కొట్టేయడము, ఓకే, నెక్స్ట్ ఓవర్ రైటింగ్ చేయడం, దాని మీదనే దిద్ది రాయడము, ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంటాం. సో ప్లీజ్ అవాయిడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దట్ గివ్స్ అ నెగటివ్ ఇంప్రెషన్ టు యువర్ పేపర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఎవాల్యుయేటర్. Draw line after every answer. This is also very important. After writing every answer, in order to separate one answer from the other answer, please draw a two-lined margin. Okay, so there's two lines, you just draw it. So it gives a good opinion. It should be mostly with pencil. Make quotes of your own. Sometimes you make certain quotes after the presentation of the answer in order to prove that particular one. So you can make
quotes of your own. If not, you can just also learn somebody's quotes and then present them properly, and then understand literature and form your own opinions. After understanding the entire literature, form your own opinion, present in your own words. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనం ప్రతి ఆన్సర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 2 లైన్లు డ్రా చేయడం వల్ల మనకి ఒక గుడ్ ఒపీనియన్ అనేది వస్తుంది. ఒక ఆన్సర్ని ఇంకొక ఆన్సర్ని సపరేట్ చేయడం వల్ల నెక్స్ట్ మన ఓన్ వర్డ్స్లో కొన్ని కొటేషన్స్ చేసుకొని దానికి లిటరేచర్లో ప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అయితే ప్రతి కంప్లీట్ లిటరేచర్ని మనం అర్థం చేసుకొని మన ఓన్ ఒపీనియన్స్ని మనము ఫామ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి లిటరేచర్ కంప్లీట్గా అర్థమవుతుంది. మనము ఎగ్జామ్లో ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా కాంటెక్స్ట్ వైజ్గా రాయడానికి ఉంటుంది అనమాట. సో వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ద లిటరేచర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు ప్రజెంట్ ద లిటరేచర్, ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆర్ the contextual questions and annotations. It would be a very easy one for us. Just look at, now we are going to look at grammar and vocabulary, how to solve it. It is one of the most scoring topics, and at the same time it is also the topic where we lose a lot of marks. So please listen carefully in this section. మనకి ఎక్కువగా స్కోర్ చేసేటువంటి టాపిక్ మరియు ఎక్కువగా మార్క్స్ లూజ్ అయ్యేటువంటి టాపిక్ గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీ. సో కేర్ఫుల్గా వినండి ఫ్రెండ్స్. సాల్వ్ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ యాజ్ మెనీ యాజ్ పాసిబుల్. నా ఎన్ని ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ వీలైతే అన్ని ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఆన్ బేసిక్స్ ఆఫ్ గ్రామర్ రూల్స్ రిలేటెడ్ టు సిలబస్. సిలబస్కి రిలేట్ అయినటువంటి గ్రామర్ రూల్స్ని, బేసిక్స్ ఆఫ్ గ్రామర్ని ఒకసారి చదివి వాటిని అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ గ్రామర్, బేసిక్ రూల్స్ ఆఫ్ గ్రామర్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ద సిలబస్, బికాస్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ is very vast. Don't try to understand everything, and that will confuse you more during these examinations. Revise as many times as possible. Revision is the one of the most successful mantras. మనకి ఎన్నిసార్లు రివిజన్ చేస్తే అంత కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట. డు నాట్ ప్రాక్టీస్ న్యూ చాప్టర్ ఎట్ ద లాస్ట్ మినిట్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. when you are practicing, if you come across a new chapter which you did not practice before, in this last minute, please do not practice. లాస్ట్ మినిట్లో ఏదైనా ఒక కొత్త చాప్టర్ మీ దృష్టికి వస్తే అస్సలు ప్రాక్టీస్ చేయొద్దు. అది మనకి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ని, నెగిటివ్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది అనమాట. సో ప్లీజ్ డు నాట్ ప్రాక్టీస్ ఎ న్యూ చాప్టర్ ఆర్ ఎ న్యూ టాపిక్ ఆఫ్ గ్రామర్. Attempt the question paper in serial order. We have to attempt the question paper in serial order so that will give us a kind of proper clarity for us. If not, we are very much confused. Strengthen your weak areas in grammar. We know where we are weak. So strengthen that weak areas by practicing a lot. So whichever is weak area, so you have to practice. While keeping in touch even with the strong area. మనకి వీక్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ స్ట్రాంగ్ ఉన్న ఏరియాని కూడా అప్పుడప్పుడు టచ్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. డోంట్ వేస్ట్ టైమ్ విత్ అన్నోన్ టాపిక్స్. వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్స్ వీ డోంట్ నో, should not waste the time with that by worrying about that topics. So please do not waste the topics which are very problematic to us by just wasting time on that, by forgetting the remaining things. Give equal attention to all sections, whatever the grammar sections that you have, whatever the grammar topics that you have, give equal attention, equal importance to all the topics of grammar. Now let us look at the writing skills. We also call it as discourses in the straight board. And finally, let us look at how to write the discourses or the writing skills, how to present them in a proper way. So before we go, we should be well aware of the grammatical structures. We should know how to write properly without spelling and grammatical errors. So that is one thing that we have to take care. ఫ్రెండ్స్, మనము ఇంగ్లీష్లో రైటింగ్ స్కిల్స్ రాసేటప్పుడు మనము స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకపోతే గ్రామర్ మిస్టేక్స్ లేకుండా రాసేటట్టుగా రాయాల్సి ఉంటుంది. అది ఫస్ట్ టాపిక్ దట్ వీఆర్ సపోజ్ టు టేక్ కేర్. ఫస్ట్, అండర్స్టాండ్, ప్రాక్టీస్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్. దీస్ ఆర్ ద 3 సక్సెస్ మంత్రాస్ ఇన్ ద రైటింగ్ స్కిల్స్.
So first we have to understand what we have to write, how we are supposed to write. మనము ఏమి రాయాలి, ఎలా రాయాలి అనేది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్ బిఫోర్ వి రైట్ ఇట్, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేట్ హౌ మచ్ డిడ్ ఐ లెర్న్, హౌ మచ్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు లెర్న్. మనము రాయడానికంటే ముందు చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి రాయడం. నెక్స్ట్ మనకి మనము ఏం నేర్చుకున్నాము, ఎంత నేర్చుకోవాలి, ఎంత నేర్చుకున్నాను అనేటువంటిది మనది మనము ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవడం వలన ఎప్పటికప్పుడు కొత్తవి నేర్చుకోవడానికి, అంటే రానివి నేర్చుకోవడానికి మనకి స్కోప్ ఉంటుందన్నమాట. List out all topics mentioned in the syllabus. First, you should be well aware of the topics that we are supposed to write about. What are the minor discourses, what are the major discourses, or what are the smaller topics or the minor major topics. This is what we should be well aware of it. మనకి స్మాల్ టాపిక్స్ ఏంటి, బిగ్ టాపిక్స్ ఏంటి, అంటే తక్కువ రాయాల్సిన వర్డ్ లిమిట్ టాపిక్స్ ఏంటి, ఎక్కువ రాయాల్సిన వర్డ్ లిమిట్ టాపిక్స్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా మనం ఫస్ట్ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి. You should be well aware of what we are supposed to write, how much we are supposed to write, and then we should be able to present about them. Check for questions asked in the past year question papers. Please check the previous year's question papers to get more idea about what topics they frequently asked and how they have asked the question, so that you should be well aware of it. Start preparing the similar questions asked in board examination. Try to prepare your own similar questions are given in the textbook or the practice papers, so that you would get more scope when you get the same type of question in the present year examination. Friends, మనము ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూసి, అంటే ఏవేవైతే క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, ఎలా వచ్చాయి అని చూసి దానికి రిలేటెడ్గా సిమిలర్గా ఉండేటువంటి క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఇయర్ కూడా మనము ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేసేటువంటి స్కోప్ ఉంటుందన్నమాట. బీ అవేర్ ఆఫ్ ది ఫార్మాట్స్ అండ్ వే ఆఫ్ రైటింగ్. మనకి ఏ క్వశ్చన్కి ఏ ఫార్మాట్ ఉంటుంది, మేబీ లెటర్ రైటింగ్, ఎస్సే రైటింగ్, నోటీస్ రైటింగ్, పోస్టర్. సో ఇలా ఏవేవైతే ఉన్నాయో మనకి వాటి ఫార్మాట్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, you should know the formats of all the writing skills, maybe letter writing, essay writing, notice, and different other message. So there are different kinds of formats of writing. So please, you have to write the format of it and then practice and be well aware of what we are supposed to write it. And then how you are supposed to write also, you should be well aware of it. Make points what you want to write. So as I already told you, you are supposed to plan before writing. So directly if you write, you would have a lot of confusion. So on the right side of your paper, please make a rough draft and try to note down or keep in your mind what are the points that I want to write, or what are the points that I am supposed to present in the examination, and then start writing according to that. మనము రాయడానికంటే ముందు ఫస్ట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఏం రాయాలి, ఎలా రాయాలి, ఎంత రాయాలి అనేటువంటి ప్లాన్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఈజీ అవుతుంది అన్నమాట. అప్పుడు మనకి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు, సో ఎక్కువ టైం కూడా వేస్ట్ కాదనమాట. డు నాట్ డ్రాగ్ ద టాపిక్, ఫాలో ద వర్డ్ లిమిట్. వెన్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు రైట్ వన్, రైటింగ్ స్కిల్ షుడ్ నాట్ రైట్ టూ లెంతీ. జనరలీ ద స్టూడెంట్స్ థింక్ ద మోర్ ఐ రైట్ ద మోర్ మార్క్స్ ఐ గెట్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద వర్డ్ లిమిట్. చాలా వరకు స్టూడెంట్స్ చాలా ఎక్కువగా రాస్తే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి అనుకుంటారు, కానీ అక్కడ మనకి ఎగ్జామ్లో ఒక వర్డ్ లిమిట్ అని ఇస్తారు, ఒక 200 వర్డ్స్, 250 వర్డ్స్ అని ఇస్తారు. సో యూ హ్యావ్ టు స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో ద వర్డ్ లిమిట్. పిక్ టాపిక్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ యాజ్ పర్ ద సిలబస్ అండ్ పాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. సో యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, పిక్ టాపిక్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్. Do not simply practice everything blindly by wasting the time, especially in this last minute బిఫోర్ ది ఎగ్జామినేషన్స్. సో మనకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ని పిక్ చేసుకొని వాటిని రివైజ్ చేయడం ద్వారా మనకు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ రివైజ్ చేయొచ్చు, బెటర్ రిజల్ట్ అనేది సాధించవచ్చు అనమాట. సో యూ ఆల్సో ట్రై టు ఫాలో ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, so that will benefit you in a proper way. Friends, I hope my video about these three aspects, the literature, and then grammar and vocabulary, and then writing skills, is going to help you in a proper way.
Friends, I have also made already the video about reading comprehension previously. So you can also watch that video, which I am going to place the link in the description. So friends, please subscribe to my channel to get more updates about the exams and the different other things. See you in the next video. Thank you all. Bye.